Sri Matre Namaha to one and all. Hope your sadhana went well during the Navaratri. We had a pleasant time at our Peetam. We had a beautiful time with the Datta Pratishta. People, roughly around 25 people participated. It was so beautiful. Everyone enjoyed to their core. Once again, another session of Sri Vidya Vicharan, Tripura Jnana Tripura Sundari Peetam, Satsang. I'll be expecting more questions from you guys, but make it stick with the Sri Vidya Upasana which we are learning from our Peetam. Okay, that will be more helpful for me to answer you in a better way. Not out of the box questions, we can have it some other way. Many people are asking me about Sri Chakras. Yeah, we are getting the Sri Chakras. Soon I'll distribute them. In a week or so, after Diwali, I'll try to distribute them. And people are asking me so many questions. What is Sri Vidya? Actually, what is Sri Vidya in a practical way? How does it help us? And the second question, people are telling me like this. We've been told that Sri Vidya cannot be done by normal people, and only a restricted people should do Sri Vidya. Only a few people are eligible to do Sri Vidya. So we will be learning what is the eligibility of Sri Vidya in this session. Who else are eligible to learn Sri Vidya? Why to learn Sri Vidya also? Okay. I'll be giving you the details in Telugu also. People are requesting me to give the details in Telugu. Sri Vidya Vidyalayaniki Swagatam Amma. మరొక్కసారి సత్సంగానికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా శ్రీ విద్యా విద్యాలయం తరఫున స్వాగతం పలుకుతున్నాను. శ్రీ 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 జ్ఞాన త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం మీ అందరికీ కలిగి భోగమోక్షాలను అనుభవించాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇవాళ శ్రీ సత్సంగంలో శ్రీ విద్య వల్ల మనకు ఒరిగేదేమిటి, నిత్య జీవితంలో శ్రీ విద్య వల్ల మనకు ప్రయోజనాలు ఏమిటి, మనం చేసే ఈ మధ్యలో కాల్స్ వస్తున్నాయమ్మా, హ్యాంగ్ అవుతుంది స్క్రీను. శ్రీ విద్య చేయడానికి ఎవరెవరికి అర్హతలు ఉన్నాయి, ఆ అర్హతలు ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, నిజంగా మనం అనుకుంటున్న అర్హతలా లేకపోతే స్వయంగా అమ్మవారు చెప్పిన అర్హతలా మనం చూడాలి. శ్రీ విద్య అంటే నేను ఇవాళ చాలా క్లియర్గా ప్రాక్టికల్గా చెప్పదలిచాను. సో ఐ స్టార్ట్ విత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ ఎండ్ విత్ తెలుగు. What is Sri Vidya? What is in it there for us? How can it transform our lives and lifestyles? In order to understand, we need to remember the thing that ours is a long journey. In order to take a human form, we started from amoeba to human form, undergoing 84 lakh births. I have been telling you this repeatedly. Human form is the only form where we can do the sadhana in a beautiful way. Please remember this. If we, based upon our karmas, we have been living a normal life, a solid life, not a liquid or gaseous life. We are living a solid life. That means a solidity will have a prescribed properties. It should be in the same shape. It should be the same size. It should be like this. It should move when it is given external force. Like we have been living a very solid life. In order to get out of this solid life and grow, we require an energy that created this solidity, that is maintaining this solidity, that is destructing this solidity, that is Maya.
It can be of any form. Sri Vidya, first of all, we need to know what is Sri Vidya is a Tantra. What is Tantra? I can give you the supporting statement through Lalita Sahasranam also, because Sri Vidya is a Tantra. Many people will not accept it as a Tantra because they have different opinions about Tantra in negative way. A Tantra, what is a Tantra? Applying a mantra on a particular yantra in a particular way to yield a definite unique result is called Tantra. A Tantra is nothing but applying a mantra and a yantra to yield a result. A result oriented process is called as Tantra. There are so many Tantras actually. We must have listened that there are 64, there are 108, there people used to say so many things, okay? But there are more than that. So Sri Vidya is a different Tantra. Swatantri Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Swatantri Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Dakshinamurti is the Guru form, is the form of a Guru who teaches each and everything to the students, who possesses all the knowledge of the Divine Almighty, because he keeps her. His half part, Ardhanarishvara Pama, constitutes her. So he is the only one who constitutes the entire knowledge of Lalita. Swatantri Sarvatantreshi. There may be any number of tantras, there may be any number of yantras, there may be any number of mantras. Sarvatantreshi. We don't need a count here. They all emerged from her. And it was taught to us by Lord Shiva only, in different forms. So Dakshinamurti consists of each and every knowledge relating to Devi. This is a statement or a sloka or a mantra or a tantra in Lalita Sahasranama. Swatantri Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Swatantri. Sri Vidya is independent of all tantras. It is a unique tantra which constitutes all the tantras. It is nothing but Dakshinamurti Rupini. See, Sri Vidya is nothing but the divine knowledge, complete knowledge of the entire, whatever you say, but I will say Lalita. So Sri Vidya is a tantra, unique from all the tantras, that constitutes, that's none other than Dakshinamurti, who has all the information and knowledge of Lalita. This is told in Lalita Sahasranamam. See how beautiful it is. So Sri Vidya is a tantra which gives us all the things that are required. I will explain to you in the kramas we follow in the Sri Vidya. Now, let me go for the Telugu aspect of this. People are waiting for me. వాళ్ళ మనము శ్రీ విద్య అంటే ఏమిటి, శ్రీ విద్య ఎవరెవరు నేర్చుకోదగిన వారు, అర్హత ఎలా ఉంటుంది, అర్హత ఎవరెవరికి ఉంటుంది, ఎవరెవరికి అమ్మవారు ఇచ్చింది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం. శ్రీ విద్యని తంత్రం అనొచ్చు, శ్రీ విద్యా తంత్రం అనొచ్చు. తంత్రం అంటే ఏమిటి? ఒక మంత్రాన్ని ఒక యంత్రం మీద ప్రయోగిస్తాం. ఎందుకు? ఒక ఫలితాన్ని, నిర్దిష్టమైన ఫలితాన్ని రాబట్టడం కోసం ఒక మంత్రాన్ని యంత్రం మీద ప్రయోగించి అందులోనూ ఒక పద్ధతిగా ప్రయోగిస్తారు. ఒక పద్ధతిగా ప్రయోగించి ఆ మంత్రాన్ని ఆ యంత్రం మీద ప్రయోగించి ఒక ఫలితాన్ని రాబడతారు. అలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి. ఆ తంత్రం అనేది, ఈ శ్రీ విద్య గురించి కొంచెం తంత్రం అనేది మాత్రమే తెలుసుకున్నాం. ఈ తంత్రం అనేది ఎన్నో సాంప్రదాయాలతో ఉంటుంది.
నేను చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు, శ్రీ విద్యలో అలా ఉంటుంది కదండి, ఇలా ఉంటుంది కదండి, అలా చేస్తారు. ఏ పరంపరలో ఎలా చేస్తారో ఆ పరంపరలో అలానే చేసుకోవాలి. ఆ పరంపరలో ఉన్నది తీసుకొచ్చి ఈ పరంపరలో చేయకూడదు. ఈ పరంపరలో తీసుకెళ్ళి ఇంకొక పరంపరలో మనం ఉపయోగించకూడదు. నాకు తెలిసి ఒక గణపతి పూజలోనే 1,00,000 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో గురు పరంపరలు ఉన్నాయి. ఎన్నో లక్షల మంది, వేల మంది గురువులు ఉన్నారు నేర్పించేవాళ్ళు. పరంపరను అనుసరించి ఒక్క మన గురు పరంపరలోనే మనకు చాలా చాలా ఉన్నాయి. మనం గురు పరంపర తీసుకుంటే దత్తాత్రేయుల వారి వరకు ఉంటుంది. దత్తాత్రేయ మధ్యలో ఒక మహా అవతార్ బాబాజీ, ఆదిశంకరాచార్యుల వారు. ఎందుకంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఎప్పటివారు, మహావతార్ బాబాజీ ఎప్పటివారు, దత్తాత్రేయులు ఎప్పటివారో తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే కృతయుగం నుంచి ఆ యుగం నుంచి మన పరంపర కొనసాగుతూ ఉంది. అందరూ ఆదిశంకరాచార్యుల వారి వరకే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎవ్రీబడి థింక్స్ దట్ అవర్ పరంపర ఓన్లీ రిలేట్స్ టు ఆదిశంకరాచార్య, సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఆదిశంకరాచార్య ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ గురు సాంప్రదాయ. ఆదిశంకరాచార్య lot of things from Mahavatar Babaji. Okay, so I have seen in one of the Peetams that our Guru Parampara is traced back to Adi Shankaracharya. No, it should be traced back to Dattatreya. You can check our Guruji's videos, my Guruji's video, where you can see that our lineage traced back to Dattatreya in Kaulachara, and the Dakshinamurti in Dakshinachara, and Saraswati and Bala in Samayachara. That's a beautiful tradition. We should not stop until Adi Shankaracharya and only restrict. The people do this to gain an attention. But our parampara traces back to Dattatreya. It doesn't stop it, the great Adi Shankaracharya. Okay? So there will be different paramparas. Each guru with his vision, with his knowledge he gained from his Guru Parampara, and the enlightenment he got it from the Divine Mother or any deity in the Parampara. They must have written so many things. మన పరంపరలోనే మనం నేర్పించింది మనమే వాడుకోవాలి. బయట ప్రపంచం నుంచి, బయట పరంపరలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వేసుకోకూడదు, దాంతో కంపేర్ చేయకూడదు. గురువులందరూ ఏదైతే మనం ఫాలో అవుతాయో అది ఫాలో అవుదాం, మిగతా మనకు అనవసరం. స్వతంత్రి సర్వతంత్రేషి దక్షిణామూర్తి రూపిణి. సర్వతంత్రేషి, ఎన్నో తంత్రాలు ఉన్నాయి. చిట్టి తంత్రాల నుంచి పెద్ద పెద్ద తంత్రాలు, అన్నిటికన్నా పెద్ద తంత్రం శ్రీ విద్య తంత్రం. కానీ ఇక్కడ మిగతా అన్ని తంత్రాలు తీసుకుందాం, శ్రీ విద్య గురించి పక్కకు పెడతాం. లలితా సహస్రంలోని శ్లోకాన్ని, మంత్రాన్ని, ఈ తంత్రాన్ని. ఎందుకంటే ఒక్క లలితా సహస్రంలో 1008 యంత్రాలు, మంత్రాలు, తంత్రాలు ఉన్నాయి. 1008 తంత్రాలు కనుక ఎక్కువే ఉన్నాయి. తొందరలో మనం మన ద్వీపంలో కట్టబోయే మధ్యలో కాల్స్ వస్తున్నాయమ్మా, అందువల్ల డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను. సో లలితా సహస్రనామంకు సంబంధించిన ఒక్కొక్క నామంతో ఉన్న యంత్రము, మంత్రము, తంత్రము ఆ మణిద్వీపంలో మనం కట్టుకోపోయే అమ్మవారి మహాసంస్థానంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. గురువుగారు ఖడ్గమాల దేవతలతో కట్టారు, నాకు లలితా సహస్రనామాన్ని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు సహస్రనామాల్లో ఉన్న నామాలతో మనం అందరం అక్కడ ఒక గుడి కట్టుకుంటున్నాం. ప్రతి నామానికి రూపము, యంత్రము, మంత్రము, తంత్రము అక్కడ అమ్మవారి ఇస్తుంది, మనం పెడుతున్నాం. అటువంటి ఎన్నో తంత్రాలు ఉన్నాయి. సర్వతంత్రేషి, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? దక్షిణామూర్తి గురుస్వరూపం, ఆయన నుంచే ఇవన్నీ వచ్చాయి. వివిధ రూపాల్లో నుంచి ఆయన వచ్చి ఇచ్చారు. ఆనందభైరవుడుగా, భైరవుడుగా, దక్షిణామూర్తిగా, శివుడుగా, సాంబ సదాశివుడిగా, ఎన్నో రూపాలు, దత్తాత్రేయుడిగా, ఆదిశంకరాచార్యులుగా ఎన్నో రూపాల్లో ఇచ్చారన్నమాట. అటువంటి ఎన్నో తంత్రాలు ఉన్నాయి. మనకు తెలిసి 108 ఉపనిషత్తులు అంటాం, కానీ దత్తాత్రేయ రూపంలో ఆయన రాసినవే 11,000 ఉపనిషత్తులు అంట. చూడండి ఎన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఉపనిషత్తులు ఈ తంత్రాలన్నిటికీ సర్వతంత్రేషి, భిన్నమైనది. అన్ని తంత్రాల సారము ఈ శ్రీ విద్యలో ఉంటుంది. నా అనుభవం మేరకు 7 కోటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ అన్నీ కూడాను శ్రీ విద్యలో ఉంటాయి.
స్వతంత్రి. అందుకే అది స్వతంత్రురాలు. దానికి ఏ లిమిటేషన్ లేదు. సాక్షాత్తు దక్షిణామూర్తి స్వరూపం శ్రీ విద్య అంటే. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం. సో శ్రీ విద్య అనేది తంత్రం. ఈ శ్రీ విద్యా తంత్రం మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నిజ జీవితంలో, దైనందిన జీవితంలో, మనకి ఏ విధంగా ఈ శ్రీ విద్య తంత్రం వల్ల మనం ముందుకెళ్ళచ్చు, ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం. Let us go through this tantra. What is the benefits of Sri Vidya Tantra? Simply speaking, bhoga and moksha. Bhoga and moksha. Bhoga, what we live in what we do in this life, what we achieve in this life, what are the lifestyles we go through in this life. That is called bhoga. And moksha, ending the cycle of births and deaths, is called moksha. Okay, let's get into deeper. In order to understand this bhoga and moksha, let's get us deeper into the aspect of Sri Vidya Sadhana. Sri Vidya Sadhana will be classified into 4 kramas mainly. These are all external kramas that has to be done. So we'll concentrate on these 4 kramas. Let's do the satsang on these 4 kramas. First one will be the Ganapati Krama, the second one will be Rajashyamala, the third one will be Varahi, and the final one will be Lalita. The Ganapati Sadhana. Now, let's elaborate this sadhana in Bhoga and Moksha people. Through results of Ganapati, let's see what happens. Ganapati emerged from the divine smile of Lalita Tripura Sundari and Kameshwari and Kameshwara during the battle between Lalita Devi and Bandasura. In order to break the Jayavigna Yantra, a beautiful smile was born out of Lalita, reciprocated by Kameshwara. From that beautiful smile, which is called as Anandam, Lalita's son, Sri Vallabheshwara, Vallabhadevi Sahita Vallabheshwara was emerged. He is Ananda Swarupa. So let's see. What do we get by doing the sadhana of Ganapati, the Ganapati Kramam? Okay. Let's discuss about the Bhoga aspect. Then we'll go for the Moksha aspect. Bhoga aspect. Ayuhu, Arogyam, Aishwaryam, Balam, Pushtihi, Mahat, Yasaha, Kavitvam, Bhukti are the 9 Bhoga aspects in Ganapati Krama that we achieve in Ganapati Krama. And Moksha is the 10th aspect, which the Tantra was written, the Ganapati Kramam was written by our Guruji, was simplified by our Guruji, which emerged from Parashurama Kalpa Sutra. The Sri Vidya we are learning is from Parashurama Kalpa Sutra. Majority of the Sri Vidya Upaskas nowadays follow Parashurama Kalpa Sutra. Ayuhu, long lifespan. Arogyam, see, these things are interdependent. Ayuhu, Arogyam, health, lifespan. Without proper health, lifespan is a mere waste. So Ayuhu, Arogyam, Aishwaryam. Without Aishwaryam, these 2 are a merely waste. All the things we need vehicles, we need assets, we need servants and everything. Bhalam, strength of all the things. All these things, the strength of all these things. Pushtihi, sufficiency of these 4. If these 4 sufficiency, if they are not sufficient, we have to work hard. If they are more, we'll get ahankara, we'll get spoiled. So sufficiency is the one that is controlled. The 6th aspect called Mahat, power to control all these things. If we don't have power on our earnings, our spendings and everything,
we will not be able to have a peaceful life. Mahat, Esaha, name and fame. You need the name and fame. Kavitvam means education. Without proper education, we will not get anything. Finally, bhukti, ninth aspect, bhukti means it may be job or a business that can give us all the other 8 aspects. Okay, this is the bhoga aspect of Ganapati. In each and every step, this is the basic fundamental things we require in order to live happily. Isn't it true or not? So the bhukti aspect of Ganapati Krama, people will get all these 9 aspects from Ganapati Krama, I know, in the part of Bhoga. Now, coming to the moksha aspect, it was only given moksha, the 10th aspect in Chitravachitarpanam. It was only given 10th aspect, that's highlighted as 10th aspect of moksha, but it's not that much easy. Moksha, they may say it in a single word, but someone has to give you the way, the process. When all these 9 aspects, when we acquire all these 9 aspects, we live happily in this world. And when with the 10th aspect that Ganapati is going to give us, we're going to get into the higher forms. You know, we are living in the 8th world. If we go beyond this 8th world, it's a different story. If you go again into the other 7 worlds and again come back to 8 worlds, it's a cycle of births and deaths. But if you go out of this 8th world, you will have a world where you don't have hunger, where you won't have desires, where you will not be able to die also. Okay? So this moksha is the one who can bypass the Maya, where the Maya is situated in us as Brahma Grandhi, Vishnu Grandhi and Rudra Grandhi, the 3 guys, Brahma, Vishnu, Rudra. They'll always make us live in this Maya. So Ganapati gives us that energy. He gives you an energy where you can bypass these Grandhis, where you can go, no one can touch you when you have this Ganapati energy. So he will give you the basic knowledge, basic support you require to go. Got it? To go beyond these worlds, beyond this Maya, so that you will not be touched. See, that is the power of Ganapati Kramam. There are many things that can be discussed on Ganapati Kramam. Whenever you are in the Peetam, try to raise the questions. Without you guys questioning me, the answers will not come. You have to question me. You have to come to the Peetam. You have to question. Realize yourself by giving the questions, by putting the proper questions to your Guru. Okay? These are the Bhoga and Moksha concepts of Ganapati Kramam. The second will be the Shyama Kramam, Rajashyamala. Nowadays, Rajashyamala is popular in many ways. Some will say by doing puja to Rajashyamala, one can become a minister. The power of attraction increases. And so many things like that. So Rajashyamala Upasana, Rajashyamala Kramam. What is this Rajashyamala? In Sahasranama or Lalitopakyana, in general we call her as the Mantri, the minister of Lalita Tripura Sundari, the divine knowledge she possesses. She emerged from the sugarcane bough of Lalita Tripura Sundari. Earlier I have told that there are restrictions, that one should not eat sugarcane directly or indirectly. Nowadays we are used for this. We used to have the sugar and jaggery, which are the byproducts of the sugar cane. But it's clear that one should not have anything regarding to sugar cane. Sugar cane should not be consumed directly or indirectly, but you are using to it, slowly avoid it, because there are only negative effects of sugar cane. There are no positive effects. Sugar, jaggery and molasses. These 3 is destroying us like anything. You can go and consult any doctor of higher knowledge, then they will explain it to you. So, see, the scripture itself mentions you, avoid sugar cane in any form. It's a beautiful rule, no? That can give us a proper health. Sugar, jaggery and
alcohol that is available from molasses. See, alcohol is destroyed so many people. So these three ingredients can spoil you once and for all. Restrictions, sugar cane, and that's the restriction that Srivijaya Upasaka should not eat sugar cane. See, to avoid all these things. Rajashyamala emerged from the sugar cane bow of Lalita Tripura Sundari. The sugar cane represents the spinal cord. Each and every items we use in our puja represents something in our body. So some things should be used, something should be avoided. Got it? That's the reason why Parishrama Karaputra was told that everyone should avoid sugar cane. Rajashyamala emerged from the sugar cane bow of Lalita Tripura Sundari. She is the mantrini. She has so much of knowledge. You know, when you consider the aspect of bhoga and moksha here, when you consider the bhoga aspect, she can give you any knowledge that requires you to, because she gives you beautiful education or any education. It may be arts, engineering, medical sciences, research, space, whatever education you want, you can get it from Rajashyamala. She will give you a beautiful education and help you grow in education and make you a powerful person. Simply by doing Rajashyamala, but yeah, you can definitely become minister or chief minister also. You can get the power to control anything. Sarva Stri Purusha Vashankari, Sarva Dushta Mruga Vashankari, Sarva Raja Vashankari. It's like the mantra. You'll find this. Because Rajashyamala is Astra Vidya. So she gives you a beautiful education, she gives you beautiful knowledge to become powerful in Bhoga. In Moksha, in Bhoga also, we can say that she gives you a knowledge of, she will improve the lifestyle of any person who can worship her. See, Ganapati is given us Ayuho Arogyam Aishwarya, where you can get out of all the things. In this regard, I want to say, I have posted a question called A Brahma Kita Janani Varnashrama Vidhayani. See, the Divine Mother lives in every amoeba to human form. She is the entire form of Srishti. She is present everything and everywhere and everyone. And she is also present in each and every individual. Varnashrama Vidhayani. Now, you have to look at this sloka in a beautiful way. A Brahma Kita Janani. Okay? Everybody, nowadays it was a fashion that I have seen in so many meetings and everything. Now, people have started understanding that there is no caste system in our ancestors. Now, they are slided to Varna system. Actually, there are no Varna system also. This is my pure experience. I'll explain you in detail now. Varnashrama Vidhayani. She is called as Varnashrama Vidhayani, not Varna Vidhayani. I'll tell you what. They'll be telling in Purusha Suktam, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. I'll explain you the Varnas and Varnashramas. What does a Shudra do? He'll do his work. Whenever some people tell him, he'll do the work. He or she will do the work. And what does Vaishyas do? They'll do businesses. And what do Kshatriyas do? They protect the people, the countries. And finally, Brahmagnani, who gives you the blessing, who has the knowledge of the divine and gives you the divine knowledge. These are called Varnas actually. Actually, these are not Varnas, these are Varnashramas. A person who is born is a Varna, is called Sudra. Why? The same Purusha tells you that everyone is a Sudra by birth. Sudra means every kid born, someone has to feed him. After that, he has to do his own work. He has to study. He has to stand his own feet. And he has to do the works given by his parents and the elders. So he is called a Sudra. The second thing is called Vaishyas. Vaishyas, everyone is a Shudra. The next step is Vaishya. Everyone who has undergone education or learned something, they'll get into a job or business.
It's called Vaishya. Vaishya is not a community. Shudra is not a community. Shudra is not a Varna. Vaishya is not a community or Varna. It's the aspect of developing in each and every form. The second thing, we'll go into business. We'll go into jobs where, for example, take there will be developments in the jobs. We'll join as an intern. We'll job as with a low salary. We'll go grow as a team leader. We'll go as a manager. So everything, job and business consents to Vaishya. And the next thing, Kshatriya. Kshatriya is a one who protects these two. That doesn't mean that all the people who are with him, his kids, his family, the next thing, his employees and employers, everyone. He has to protect his own community who are dependent on him. That is called Kshatriya. Got it? And the final one is called as Brahmana. Brahmana. What is Brahmana? The one who has divine knowledge, and he imparts the divine knowledge to all these three. They have to emerge from Shudra, Vaishya, Kshatriya and Brahmana so that they can get moksha. These are not varnas, these are varnashramas that should be followed by a human being. Go and check every Veda in a proper way, you'll find the answers. Even Lalita Trishati gives you that answer. Lalita Sahasranama is given completely. Brahma Kita Janani Varnashrama Vidayini. So every insect until Brahma, they have to go through these Varnashramas, not Varnas. There are no Varnas at all. Okay? These were all created. Half understanding, half knowledge. Okay? Sorry, this is all my experiences that I gone through and I gained through the Divine Mother. So, she gives you this knowledge. Ajishyamala. Knowledge of getting into higher positions, higher places. Maybe she gives you the knowledge from Shudra to Vaishya, Vaishya to Kshatriya. And when coming to moksha, she imparts you the knowledge. Ganapati gives you a protective shield, a protective energy that can bypass this cycle of births and deaths. And Rajashyamala gives you a divine knowledge, uninterrupted source of knowledge, so that you can understand what are all these things. Then comes the Varahi Krama. Now, Varahi, it is also, nowadays it is getting very, very popular, but people are forgetting that Varahi should not be remembered, or you should not recite the mantra in the daytimes. It is written in Parashurama Kalpa Sutra, rules of Parashurama Kalpa Sutra. Okay? So, Varahi. Let's get the knowledge of Varahi in Bhoga and Bhoga. What shall she give in Bhoga? See, when we go through all this process of acquiring Ganapati, Shama, we'll have so many energies inside and outside. Inside, we can get Ahankara, we can get diseases, we can get so many things. From outside, people who are watching our development may be feeling bad about themselves, and they may be feeling I don't know the technical word, they may feel bad about your growth. Drishti, we call it as Drishti. So they may keep Drishti. The enemies must have been formed because of your development. Whenever you grow in the business or job, many people will go against you. They will not feel good at your development. They wanted to drag you out. They wanted to get back into the Shudra Varna itself, so that you don't want to go above. They don't want to get you go beyond Ganapati. They don't want to get you beyond Rajashyamala. So they wanted you to lead a normal life than theirs. Then they will be happy. See, when you do worship this, when you do this Varahi Kramam, but this Krama should be followed seriously, not seriously, series wise. Ganapati, Shama, Varahi. When you go to the Varahi, she'll remove all the negative things from your life. The one inside you, the one outside you. Sarva Rogam. She will remove the Sarva Rogas from inside you.
and the enemy is outside you. You can go through the mantra. You can see Sarva Vakchitta Chakshu Mogad Gatijihva Sthambanam Kuru Kuru. She is that energy. No? What happens if she removes all these things? Your mind will be at rest, at peace. You will no more have any desires. You will achieve everything. You have achieved everything. You will not go anything beyond that. There she will take you beyond time, called as Samadhi Sthiti, the moksha aspect. She helps you achieve everything completely. Then she will take you beyond time. Time and space are the two things that controls our lives. Samadhi Sthiti is the one to get out of this time. You cannot get out of the space, because in order to have the Lalita, vision of Lalita Amma, the Divine Mother, you have to enter into a Samadhi Sthiti that can only be given by Varahi. She is the absolute controller of time. She will remove the past, present and future. She will make you enter into a Samadhi Sthiti where you can directly see Lalita Amma with your own eyes. See, Bhoga and Moksha in Sri Vidya in different levels. A beautiful concept called Sri Vidya. With so many things properly understood and properly done, you can change. You can change your DNA in the things that in written with you. You can change the solidity. Okay? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చెప్పుకుందామమ్మా. శ్రీ విద్య భోగ మోక్షాలు రెండు చేరుతాయి. 4 క్రమాల్లో చెప్పుకుందాం. మనం చేస్తున్న క్రమాలు 4, కానీ చాలా ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి, చేయడానికి, ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారానికి. ఎందుకంటే 7 కోట్ల మంత్ర సమూహాలు శ్రీ విద్య. సకల వేదాల సారమే శ్రీ విద్య. సకల వేదాల్లో ఈ వేదాలు ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నవన్నీ మనకు థియరిటికల్గా ఉంటాయి, కానీ ఓన్లీ రాసిబడి ఉంటాయి, చేయబడ్డానికి ఉండవు. కానీ శ్రీ విద్య అవన్నిటినీ చేయిస్తుంది, ప్రాక్టికల్గా చేయిస్తుంది. సో భోగమోక్షాల ద్వారా ఈ 4 క్రమాలను చూద్దాం. గణపతి క్రమం చేస్తాం మనం. గణపతి క్రమంలో భోగం ఎలా ఉంటుంది, మోక్షం ఎలా అది కారణం అవుతుందో చూద్దాం. చూడండి, మీకు అందరికీ ఎంత అదృష్టం అంటే ఆ గురు పరంపర మనకి ఈ విద్యని చాలా 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 తక్కువ సమయం, అంటే 1 సంవత్సర కాలంలో మొత్తం అంతా విద్యను అభ్యసించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం 20,000 జీతం కోసం 21 సంవత్సరాలు, 22 సంవత్సరాలు, 23 సంవత్సరాలు చదువుకుంటాం. మనం ఒక 1,00,000, 2 లక్షలు రావాలంటే ఇంకొక 7-8 ఏళ్ళు కష్టపడాలి. అవునా కదా? అటువంటిది ఆత్మ విద్య, బ్రహ్మ విద్య, ఏ కారణం చేత అయితే మనం ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తాం అవి తొలగించడానికి అవసరమైన విద్యని మనకి 1 సంవత్సర కాలంలో మన గురువులు మనకు నేర్పిస్తారు. గణపతి క్రమంలో మనము తర్పణాలు చేసేటప్పుడు చూస్తాం. ఆయు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, బలం, పుష్టి, మహత్, యశః, కవిత్వం, భుక్తి, ఈ 9 భోగాలకు సంబంధించింది. ఎందుకు భోగాలకు సంబంధించింది? ఆ 10వది మోక్షం. మోక్షం అనే పదం అంటే సరిపోద్దా? అది కూడా చూద్దాం. ఆయు, ఆయుష్ లేకుండా మనం ఇక్కడ ఏమీ సాధించలేము. ఆరోగ్యం, ఆయుష్ ఉండి ఆరోగ్యం లేకపోతే మంచానికే పరిమితమైపోతాం, రోగాలకి పరిమితం అయిపోతాం. ఐశ్వర్యం కావాలి, కావాల్సినంత కావాలి. 2 ఉండి ఇది లేకపోతే మనం ఏమీ అనుభవించలేము. బలం, ఇది కూడా కావాలి. అర్ధబలం, అంగబలం, వాహనాలు, అంతఃపురాలు, ఇవన్నీ కావాలి మనకి. పుష్టి, తగినంత. ఈ 4 తగినంత ఉంటే, పుష్టిగా ఉంటే మనకు బాగుంటుంది. ఎక్కువైతే అహంకారం, తక్కువైతే ఎక్కువ కష్టపడాలి. మహత్ అంటే వీటన్నిటినీ మన చేతిలో ఉంచుకోవాలి, మన 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 కంట్రోల్లో ఉండాలి. దానికి పవర్ కావాలి, శక్తి కావాలి. యశః, పేరు ప్రఖ్యాతలు కంపల్సరీ కావాలి. ఈ లోకంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు లేకపోతే ఎవరో తెలియకపోతే నీ ఎవరు పట్టించుకోరు. కవిత్వం అంటే చదువు.
ఇది లేకపోతే అస్సలు ఇవన్నీ ఏమీ మనం సాధించలేం. భుక్తి, వృత్తి, వ్యాపారాలు ఈ 9 గణపతి క్రమం చేసేవాడికి వచ్చేస్తాయి. మినిమం వచ్చేస్తాయి. మ్యాక్సిమం అని నేను చెప్పను. మ్యాక్సిమం వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సాధన తీవ్రతను బట్టి ఎంత అవసరమో అంత వస్తుంది. నువ్వు ఎంత సాధన చేస్తావు నీకు అంతే వస్తుంది. ఎంత పిండి ఉంటే అన్ని రొట్లే వస్తాయి. అవునా కాదు? సో ఈ 9 ఈయన ఇచ్చేస్తాడు గణపతి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తే మనం దైనందిన జీవితంలో మనకు అవసరమైనవన్నీ జరిగిపోతాయా లేదా? బేసిక్ కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చి నీకు ఒక శక్తిని ఇస్తాడు. గణపతి అనే శక్తిని నీకు తోడిస్తాడు. ఆ జీవుడికి తోడవుతాడు. ఆ జీవుడు ఈ శక్తి ద్వారా ఆ మాయ, ఏంట మాయ? సృష్టి, స్థితి, లయం అనే మాయ. అమీబా నుంచి మనము మనిషిగా అవతారం చెందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? 600 సంవత్సరాల నుంచి 1200 సంవత్సరాలు, 84 లక్షల పుట్టుకలు ఎత్తాలి. ఇప్పుడు ఒక పొరపాటును మనం ఏమైనా చేసామనుకో మళ్ళీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ 1వ లోకం నుంచి మళ్ళీ 8వ లోకం. ఇప్పుడు మనిషి అనేది 8వ లోకం. దీనిపైన ఇంకొక 6 లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ గణపతి గట్టిగా నమ్ముకుంటే ఏమవుతుంది? ఈ మాయ నుంచి బయటపడడానికి అవసరమైన ఒక శక్తిని నీకు ప్రసాదిస్తుంది. ఒక షీల్డ్ అనొచ్చు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఈ గణపతి ఉపాసన ద్వారా భోగాలను సాధించుకొని మోక్షానికి అవసరమైన శక్తిని తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ మాయని దాటగలం. ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ వేయదలుచుకుంటే మధ్యలో వేయకండి అమ్మా. నేను ఒకటి చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ చదవాల్సి వస్తుంది. నేనేం చెప్పాలో మర్చిపోతాను. నేను క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు క్వశ్చన్స్ పెట్టండి. ఒక్కొక్కటి చూసి చెప్తాను. మీరందరూ తెలివైన వాళ్ళే, మీకు అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉందని కాదనట్లేదు. బట్ నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేసేయండి. ఈ మోక్షానికి అవసరమైనవన్నీ ఆ గణపతి ఆ శక్తిని మీకు తోడిచ్చి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు రాజశ్యామల ఉపాసన 2వ క్రమం. అందులో మహత్తరమైన జ్ఞానం మీ సొంతం. మహత్తరమైన జ్ఞానం మనకు సొంతం. ఆ మహత్తరమైన జ్ఞానాన్ని అమ్మవారు, అది మీరు చదువుకు సంబంధించినప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బీటెక్ చేసాం, ఓ జాబ్ వచ్చింది, ఒక 25,000 50,000. నేను బీటెక్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా. 25,000 50,000 వస్తే సరిపోద్ది. అదే ఎంటెక్ స్పెషలైజేషన్స్ చేస్తే మనకి ఇంకా వస్తుంది. సో హయ్యర్ నాలెడ్జ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న జీవితంలో హయ్యర్ నాలెడ్జ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు రాజశ్యామల ఉపాసన చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తారు. ఇందాకే వర్ణాశ్రమాల గురించి చెప్తున్నాం ఇంగ్లీష్లో. ఆ బ్రహ్మ కీట జనని వర్ణాశ్రమ విధాయిని. ఆ బ్రహ్మ మొదలు ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్న చిన్న కీటంలో కూడా వర్ణాశ్రమ విధానంలో అమ్మవారు ఉంటుంది. అంటే ఎదుగుదలలో వర్ణాలని లేవమ్మ. ఆ వర్ణాలు జాతుల నుంచి ఇప్పుడు వర్ణాలకు వచ్చాం, వర్ణాలు కూడా లేవు. ఒక మనిషి ఇప్పుడు 4 వర్ణాలు కూడా తెలుసుకున్నాం. శూద్ర, వైశ్య, క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ. ఈ నలుగురు ఏమేం చేస్తారు చూద్దాం. ఈ శూద్రుడు, వాడికి ఏమీ తెలియదు, వాడు అన్నీ నేర్చుకుంటాడు, ఎవరైనా చెప్పిన పని చేసుకుంటాడు, వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు. రెండవది వైశ్యుడు, వృత్తి వ్యాపారాలు చేసేవాడు వైశ్యుడు. మూడవ వాడు క్షత్రియుడు, పరిపాలించేవాడు, కాపాడేవాడు క్షత్రియుడు. బ్రాహ్మణుడు, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు ఇప్పించేవాడు, ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు బ్రాహ్మణుడు. ఈ 4 ఇవి మనం వర్ణాలు అని అనుకుంటున్నాం, కానీ వర్ణ ఆశ్రమ విధాయిని అది ఎలాగో చూస్తాం. ఆ శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో చూస్తాం. పుట్టుకతోనే మనం శూద్రులం. ఎలా? మన ప్రాపర్ చదువుకొని లేదా ఒక వృత్తి విద్యకు సంబంధించినవి నేర్చుకునేటప్పుడు మనం శూద్రులం. మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటాం. సో మనం శూద్రులం పుట్టుకుతున్నాం. 2 వృత్తి వ్యాపారాలు చేసేటప్పుడు మనం వైశ్యులం. వర్ణాశ్రమాలు అంటే అర్థం ఇది. వర్ణాలు వేరు, ఆశ్రమాలు వేరు కాదు, వర్ణాశ్రమాలు. మూడవది క్షత్రియుడు. మనం ఈ వృత్తి వ్యాపారాలు చేసేటప్పుడు మనం ఎదుగుతాం. మామూలు ఉద్యోగిగా నుంచి టీమ్ లీడర్గానో మేనేజర్గానో ఎదుగుతాం. ఒక 100 మంది మన కింద పనిచేస్తుంటారు. అదే వ్యాపారం చేసేవాడు ఒక ఇద్దరితో వాడు స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక 100 మంది 1000 మంది 1,00,000 మందితో ఒక వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. 100 కుటుంబాలు 1,00,000 మంది కుటుంబాలు వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్షత్రియుడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడు సంపాదించుకున్నవన్నీ వాడు అక్కడ పరిపాలించాలి. అంటే తను నమ్ముకున్న వాళ్ళని, తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూసుకునేవాడు క్షత్రియుడు. దాన్ని ఇంకా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పచ్చు. ఫైనల్గా బ్రాహ్మణుడు అంటే నువ్వే శూద్రుడు అవ్వాలి, నువ్వే వైశ్యుడు అవ్వాలి, నువ్వే క్షత్రుడు అవ్వాలి, నువ్వే బ్రాహ్మణుడు అవ్వాలి.
అంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని నేను నమ్మిన వాళ్ళందరికీ కూడా అది నేర్పించాలి. ఆ రోజులు అలానే ఉండేది కదా. దాన్ని కాస్త వర్ణాలు చేసే తర్వాత క్యాస్ట్లు చేశారు. అది వాళ్ళ కర్మ, మనకెందుకు. సో అమ్మవారు ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తుంది. నువ్వు బతకడమే కాదు, నీ ద్వారా ఇంకొక 100 మందిని 1000 మందిని బతికించుకునే జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తుంది. ఆ రాజశ్యామ అమ్మవారి ఉపాసన అటువంటిది. అందరిని మాట ఎన్నో అంటే ఒక శక్తిని నీకు ఇస్తుంది, బుద్ధిని నీకు ఇస్తుంది, మోక్షానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తుంది. ఆల్రెడీ మోక్షానికి అవసరమైన ఒక షీల్డ్, ఒక ప్రొటెక్షన్, ఒక కవచం నీకు గణపతి ఇస్తాడు. నీకు దానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని, ప్రొటెక్షన్ కవచాన్ని గణపతి ఇస్తే జ్ఞానాన్ని రాజశ్యామల అమ్మవారు ఇస్తుంది. రాజశ్యామల అమ్మవారు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 3వ క్రమానికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మన దగ్గర ఒక కవచం ఉంది, మనకు అన్నీ తెలుసు. ఇప్పుడు యుద్ధం అయిపోవచ్చింది. వారాహి అమ్మవారు మనకి ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఈ బ్రహ్మ, ఈ గణపతి శ్యామ ప్రాసెస్లో, ఈ శూద్రుడు వైశ్యుడు క్షత్రుడు ప్రాసెస్లో, మనం నిత్యం ఎదుగుతున్న ప్రాసెస్లో మనకి లోపల అహంకారము, బలుపు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ముఖ్యంగా రోగాలమయమైపోతుంది శరీరం. మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మనం చూసి ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషాలతో దిష్టి అనే ఒకటి వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. లోపల శత్రువులు, బయట శత్రువులు, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వారాహి క్రమం చేయడం ద్వారా ఆ లోపల ఉన్న శత్రువులన్నీ నాశనం చేసేస్తాయి. రోగాలతో పాటు మనకున్న అహంకారం అన్నీ తీసేస్తాయి. బాహ్యంగా మనం గురి కాబడుతున్న ఈ దృష్టి లాంటి కొన్ని దోషాలన్నింటినీ, మన శత్రువులన్నింటినీ వారాహి అమ్మవారు మనం పూర్తిగా కడిగేస్తాయి. కడిగేసి సాధనలో మోక్షం వైపు నడవడానికి అవసరమైన ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తే ఇంకేముందండి. బాగా చూడండి, మనం అన్నీ సాధించేసి మనకి ఏమీ లేదు, శత్రువులు లేదు, లోపల రోగాలు లేవు, ఏమీ లేవు అంటే మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు. అవునా కదా. ఇప్పుడు వారాహిదేవి మోక్షం వైపు ఎంత భాగిస్తుంది చూడండి. వారాహిదేవి సమాధి స్థితిలో కూర్చోబెట్టేస్తుంది. ఓరే ఇంక నాకేం అవసరం లేదు, అలా కళ్ళు మూసుకుంటే కూడా అసలు రోగాలు లేవు, భయాలు లేవు, ఆందోళన లేవు, ఆశలు లేవు, ఏమీ లేవు, అన్నీ ఇచ్చేసింది అమ్మవారు. ఇప్పుడు మూడులో గణపతిలో ఒకటి ఇచ్చింది, రాజశ్యామలో ఒకటి ఇచ్చింది, వారాహిలో అన్నీ సొంతం అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, బాగా తిన్న తర్వాత ఏమొస్తుంది, మంచి నిద్ర వస్తుంది. అవునా కదా. అలా సమాధి స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళి పెడుతుంది. ఎందుకు సమాధి స్థితిలోకి అంటే ఈ టైం, పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ అనేవి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి జీవరాశిని నడిపిస్తుంటాయి. వాటి నుంచి పక్కకు తీసుకెళ్తుంది. ఎందుకంటే అమ్మవారి దర్శనం, మోక్షం వైపు వెళ్ళాలంటే అమ్మవారి దర్శనం జరగాలి, అమ్మవారిలో ఐక్యమవ్వాలి. అవునా కదా. అమ్మ కాలాతీతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు సమాధి స్థితిలోకి వెళతావో అప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం అవుతుంది. అమ్మవారి దర్శనం అయితే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళలేరమ్మా. సమాధి స్థితిలోకి వెళితేనే ఆ దైవ దర్శనం అనేది దొరుకుతుంది. ఇలా ఈ 3 క్రమాలలో మనల్ని అలా తీసుకెళ్ళి అమ్మవారి దగ్గర పడేస్తుంది. భోగాలు అనుభవించవచ్చు, మోక్షాలు అనుభవించవచ్చు. ఎంత హ్యాపీగా ఉంది చూడండి. అది శ్రీ విద్య. శ్రీ విద్య అంటే ఇదే సింపుల్గా. ఇంకా చెప్పాను కదా, 7 కోటి మంత్రాలు. దెర్ ఆర్ 7 crore mantras. They have their own uses. If you go through Lalitopakyana, next session we'll go through the Lalitopakyana, where different astras, different rakshasas were killed. నెక్స్ట్ సత్సంగంలో మన లలితోపాఖ్యానంలో రాక్షసుల గురించి, డిఫరెంట్ మంత్రాల గురించి ఒకసారి చర్చించుకుందాం. కానీ ఎలా వద్దమ్మా, మనం అందరం ఒక జూమ్ సెషన్లో కూర్చుందాం, అది యూట్యూబ్లో లైవ్ ఇచ్చుకుందాం. మా వాడు ఒప్పుకోవట్లేదు అసలు. వాడిని కూడా ఒకరోజు ఆడిటోర్ని పంపించి ఒకటే స్పీచ్ ఇవ్వమని చెప్పాలి, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఒకటి నా బాధ. లైవ్గా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. రైట్, ఇట్స్ ఓకే, బట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. థ్యాంక్స్ లోకేష్ అండ్ సత్యప్రకాష్. You kids are doing a great job. So next, that is what is Sri Vidya. Sri Vidya అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. What's the eligibility of Sri Vidya? Sri Vidya వల్ల మనం ఏమేమి సాధించవచ్చో తెలుసుకున్నాం. What are the things that we can achieve? Sri Vidya is unlimited to eradicate the complete poverty in and around us. We need Sri Vidya to live a beautiful life in our lives. We need it. A beautiful we need శ్రీ విద్య. మనం జీవితంలో అన్నీ సాధించడానికి శ్రీ విద్య కావాలమ్మా. అన్నీ సాధించిన తర్వాత కాదు, అన్నీ సాధించడానికి శ్రీ విద్య కావాలి. చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు. ఒకసారి మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్కి వెళ్ళండి, అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో ఉంటారు, అక్కడ పోయి చూడండి, శ్రీ విద్యకు సంబంధించినవే ఉంటాయి.
మీ డీప్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, మీకే తెలుస్తుంది. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లలో ఈ లలిత అమ్మవారి ఉపాసనే ఉంటుంది. చూడండి, మీరు రాజులంతా ఎత్తుకోండి, శ్రీకృష్ణదేవరాయ పరంపర ఎత్తుకోండి, మీరు వెళ్ళి చూడండి, ఎక్కడైనా గొప్పగా ఉన్నారంటే లలిత ఉపాసకులు. చూసుకోండి. భోగభాగ్యాలతో కూడా మోక్షాన్ని ఇచ్చే విద్య అది. నిత్య జీవితంలో మనకు అవసరం. తర్పణం ఎంతమంది పిల్లల జీవితాలు మార్చింది. రాజశ్యామల, శ్రీ బీజా సంపటి శ్రీ సూక్తం కలిపి చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఇల్లులు కట్టుకున్నారు. వారాహి, ధన్వంతరి కలిపి చేసిన వాళ్ళు ఎన్ని రోగాలు నయం చేసుకున్నారు. క్యాన్సర్ ట్యూమర్ లాంటివి వచ్చి 2 నెలలు చనిపోతున్న వాళ్ళు కూడా 2-3 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో శ్రీ విద్య gives you everything in this Sri Vidya. Okay, now let's see. People are asking me, do we have the eligibility? How do we define the eligibility? Nobody defines the eligibility other than Lalita Tripura Sundari. I have something for that. Everybody knows the divine form of Lalita. Pancha Preta Sanasina Pancha Brahma Swarupini. She will be sitting on Pancha Pretas called as Brahma, Vishnu, Rudra, Ishvara, Sadashiva. The Lalita the sloka explains Pancha Pretasanasina Pancha Brahma Swarupini. She is the life in the Pancha Brahmas. These are called 5 Pancha Brahmas: Brahma, Vishnu, Rudra, Ishvara, Sadashiva. Srushti, Sthiti, Layam, Tirogamanam, Anugraham. She is sitting on Sadashiva, Samba Sadashiva, that you can see in our divine posters, Sri Jnana Tripura Sundari at our Peetam. She gave me the darshan in the year 2009-2010. The form I have incorporated here. She gave me the darshan in that form by the blessings of my divine Guru, Sri Amrutanandanath Saraswati. See, what are these 5 Brahmas? It can simply be explained through the Shat Chakras. Brahma resides in Mooladhara, Prithvi Tattva. Vishnu resides in Swadhisthana, Jala Tattva. Rudra resides in Manipura, Agni Tattva. Ishvara resides in Anahata, Vayu Tattva. Sadashiva resides in Vishuddhi, Akasha Tattva. See, Pancha Bhutas, they reside in us. Everything is form of Panchabhuta. So everything, the life in the Panchabhutas is nothing but Lalita. So whoever are not made of this Panchabhuta, they are not eligible for Sri Vidya. Whoever are made of these Panchabhutas, they are all eligible to do Sri Vidya. Brahma Kita Janani, Brahma Kita Janani, Varnashrama Vidhayini. See, that's a beautiful thing. We have learned so many things here. And one more question I'm usually getting the different temples in our Peetam. In 2022, we consecrated Vallabha Ganpati temple. And 2023, we consecrated Lalita Tripura Sundari. And in 2022, December itself, we did the Samba Sadashiva temple in our premises in the Jnana Tripura Sundari Peetam. And the 3rd temple we constructed is Jnana Tripura Sundari temple in the form of a Sri Chakra, where under Jnana Tripura Sundari we have a Kamakya Peetam, Gupta temple, which is yet to be finalized, because as per Divine Mother's instructions, I'm doing it slowly. It should be completed by 2027, I think. The next thing we have constructed Rajashyamala and Varahi temples. You can see that we are the first Peetam or first person. We are blessed. We are the first person who are blessed to have the correct form of Varahi as per Parashrama Kalpa Sutra. You can check it out. I already posted it. We have the exact form. The exact forms were given into a sketch form, and did some work with AA. I used some AA to perform all those things. I created those. Those are the correct forms of Shama, Varahi and everything as per Parashrama Kalpa Sutra. And then this month only, for Vijayadashmi, we completed the Datta temple. Yeah, we have all the things that are necessary. We have Bala Amma also, Annapurna, Tripura Bhairavi, and
The rest of the Dasha Mahavidyas are coming. Vancha Kalpadata Vancha Kalpadata temple is about to be completed. But we are not doing consecration until next Magha Purnami. That's in a different place. Everybody is asking me, what is this Jnana Tripura Sundari? Sri Jnana Tripura Sundari. Why do you name it as Jnana Tripura Sundari? I didn't name it. The Divine Mother gave me in that form called as Sri Jnana Tripura Sundari Sahasrakshi Rajarajeshwari Brahma Vidya Lalita Maha Tripura Sundari Para Bhattarikambha. This is the name of the deity, our deity. She is the supreme source of knowledge for everything, for Bhoga and Moksha. She sat here. She is the one who lives in the Trinity, Trikuta, Trinity, whatever you say. She gives you the ultimate knowledge. She is the supreme. She is the supreme knowledge. She is the source of supreme knowledge of divine and everything, especially enlightenment. She emerged in that form to me and gave the darshan to me, which I shared it with my Guruji when I first met him. Then he blessed me with these temples. Yeah, any person who visits and do some prescribed sadhanas here, they will yield that particular result. This I can do. This I can promise you. And second thing, many people are asking me, Guruji, can we sponsor Homa to get some result? Please kindly, I'll tell you what. For example, if you want a job or a business to get successful, we need to give 7 types of ahutis into 108, into that 5 ritual, into this tantric Agni-Mukham or Agni-Mukham. In order to give those 7 items, each 108 times, you need to have done proper japam, because the thing can be only, I just told you, Pancha Pretasanasena, Pancha Brahmaswarupini, everything will be created by Panchabhuta Tattvas. Similarly, this is called as Akasha Tattva, communication center, Japa, heart center, Vayu Tattva, called Puja, Sabda, Sparsa, Rupa, Rasa, Gandha. See, Japa, heart center, Puja, Manipura, Homa, Swadhisthana, Tarpanam, and Prithvi Tattva. Mooladhara is called. These 5 aspects should be satisfied. These Panchabhuta Tattva should be satisfied in order to get your desire fulfilled, which is not in your fate. Okay? The desire is the one that may be or may not be in your fate. So, for a desire to be fulfilled, we need to do all these things. We can not simply do painkiller. Homa is always a painkiller. But in order to achieve all the things, you need to come to Peetam, or you need to do everything at your house. You can ask the Peetam, the people will come to your house, they will perform it. No need to give any money to anybody. I'm helping people learn this divine education freely. I'm not charging anything. I will not be asking you anything. I don't want a single rupee. But in order to do these samans and pujas, and once desires get fulfilled, you have to invest on it. It's up to you. But we will not charge anything. Okay? This is the second thing. The third thing. Yeah, you can come to Peetam anytime. But let me know at least 1 week in advance, because people will be calling me to their houses to do homam and puja. I may be wandering here and there. So you can come. You can still come to the Peetam. Someone will be there here. They will arrange you. Lokesh will tell you the timings and details and everything. He'll guide you to the Peetam. People will be there. They'll give you room and everything, accommodation, food and everything. But in order to be with me, kindly let me know it in advance. If you have any problems and you want a solution, kindly write to Lokesh. He'll give you me. He'll take some time. He'll let me know and he'll give you what to do. If it is a simple problem, I'll teach you online. If it is a big problem, I'll ask you to come. Okay, don't worry about it. I think today we learned so many things.
So many new things came into existence. Next time, maybe next week, it's Deepavali time, I may not be available. The following week, we'll have a class. We'll discuss about the different problems in daily life and how to solve it with Sri Vidya. Have a nice time. అందరికీ కూడాను ఈరోజు చెప్పిందంత బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఏమైనా అర్థం కాలేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ క్వశ్చన్స్లో వేయండి. నెక్స్ట్ టైం మన క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒకరోజు చూసుకుందాం. ఓకే. శ్రీమాత్రే నమః టు ఎవ్రీబడి.